There are journeys where each return reveals a new shade of beauty, and Hue is exactly such a place, a city that tells its own unique story through its history, its people, and the rhythms of everyday life. Welcome to Hue's Color Broadcasting on huetv. I'm Nhạc Quân, and it's a pleasure to be here with you in today's program. In the news, we'll explore captivating slices of history, culture, and cuisine from the imperial city. We'll meet young architect Nguyễn who has transformed his passion for bonsai and miniature landscape into an inspiring creative journey in our I Love Hue. And we were stopped by a Yudi pagoda, a national pagoda of solemn presence, rich with historical and spiritual imprints from the Nguyen dynasty in the beauty of Hue. The history of the Nguyen dynasty holds countless fascinating stories waiting to be explored, from imperial architecture and court rituals to daily life inside the royal palace. Among these topics, the royal physicians and their healing remedies for the emperor and the royal family stand out as an especially intriguing subject for those wishing to delve deeper into this dynasty heritage. Under the Nguyễn dynasty, the health and well-being of the emperor and the royal family were entrusted to the Imperial Medical Institute, where highly skilled physicians practiced traditional medicine with profound knowledge of herbs and healing methods. Most remedies were derived from familiar plants like leaves, roots, tree bark, grown right within the royal gardens or palace residences. This closeness to nature created a distinct identity for Hue's court medicine, simple yet effective, scientific yet deeply rooted in everyday life. Many of these remedies were carefully documented in medical manuscripts by royal physicians, describing symptoms, diagnostic methods, and precise herbal combinations. These invaluable records not only served the needs of the royal family in the past, but have now become the foundation for preserving and developing imperial herbal products, bringing traditional medicine closer to the public today. With a spirit of creativity, young people today always find their own way to spark surprises. From materials that might otherwise be discarded like dry straw, they breathe life into them, transforming them into unique souvenirs with a distinct identity. More than just visual appealing, these creations also carry a meaningful message of green living, reuse, and respect for natural resources. From the simple material of dry straw, skillful hands have crafted charming souvenirs that embody the gentle beauty of Hue. These include paintings, handbags, keychains, conical hats. Each item reflects not only creativity, but also a heartfelt appreciation for the environment. What makes this souvenir even more special is the breath of the countryside they carry, the scent of sun-dried straw, the golden shade of sunlight, and the spirit of youthful craftsmanship. Beyond enriching the variety of souvenirs available to visitors, each product conveys a meaningful message. When discarded materials are reborn, they receive a new life cycle and help reduce waste, spreading a green lifestyle within the community, so that Hue's always remain green, clean, and beautiful in the eyes of friends and visitors from near and far. In Hue, alongside the appreciation for wooden artifacts, porcelain, or antique paintings, there are also very special collections that preserve cultural imprints through the smallest of forms. Among them are collections of smoking pies tell a fascinating story, one that helps recreate daily customs and cultural memories of various communities. Smoking pipes were once familiar objects in the daily lives of Vietnamese people, as well as many nations around the world. They vary greatly in size, shape, materials, and decorative styles.
Each pipe not only served everyday habits, but also reflected personal aesthetics, social status, and the craftsmanship of its maker. My collection is divided into two parts. The first includes pipe used by the Vân Kiều and Paco ethnic communities in Huế and Quảng Trị. The second consists of pipes from abroad. In my collection, the oldest piece is a few hundred years old, while the newest is only a few years old. Each pipe carries its own story. For the Vân Kiều and Paco people, pipes are closely tied to daily life and customs in the Trường Sơn Mountains. Meanwhile, the foreign-made pipes showcase the refined craftsmanship of international artisans, from precious wood materials to beautifully carved motifs. When placed side by side, they form a vibrant mosaic, opening a dialogue between the local and the global. The pipes of the ethnic communities may no longer hold practical use today, but their cultural and artistic value remain incredibly high. As for the foreign pipes, they are truly exquisite wooden artworks, meticulously crafted and carefully selected. Collecting pipes is not about display. It is about preserving what is gradually fading amid the rush of modern life. Each pipe contains a slice of culture, revealing the habits of the past, how people once perceived beauty, and the dedication of artisans. That is the true value of these unique collections in Huế, safeguarding memories so that the past does not drift away, but continues to live vibrantly in the present. In the everyday rhythm of life in Huế, there are simple dishes that hold a very special charm, whether it's a warm start to the morning or a late afternoon boost of energy. A steaming bowl of chảo lòng, fragrant with scallions and pepper, has long been a familiar choice. Let's explore the rustic yet irresistibly appealing flavors of this beloved dish. Huế-style chảo lòng is not elaborate. It carries a distinct and unforgettable taste. The rice is simmered until soft and silky, paired with carefully cleaned pork innards, such as intestines, liver, and sausage, to preserve their natural aroma. The broth is rich and flavorful, yet still clear and delicately sweet. A perfect bowl of chảo lòng lies in the little details that make it truly Huế. Finely chopped scallions, the warm fragrance of freshly ground pepper, a hint of Vietnamese coriander to lift the aroma, and a small side of fermented shrimp paste with chili to bring out the dish's signature character. Sitting back at a small roadside eatery or a market stall, savoring each spoonful of Huế-style chảo lòng, you're not only filling up with energy, you are also experiencing a humble yet endearing corner of this beautiful land. On our journey to discover the beautiful stories of the people of Huế, we often come across quiet yet enduring passions, nurtured from youth and growing stronger with time. Nguyễn Hữu Duy, a young architect, has transformed his love for bonsai and miniature landscapes into a deeply inspiring creative path. More than just a hobby, bonsai for Duy is a story of effort, patience, and a way to appreciate nature while spreading a green living spirit to the community. We invite you to explore Dui's story in today's I Love Huế. Mình tên là Nguyễn Hữu Duy, mình đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Mình có một niềm đam mê với cây cảnh, bonsai và tiểu cảnh. Hồi học cấp 3 thì sau mỗi giờ học thì mình đạp xe ra các vùng ngoại ô như là Cầu Tuần hoặc là Phú Bài để mua các cây cảnh
nguyên liệu về để mình chế tác, và sau đó thì mình bán những cái cảnh đó đi để có thể kiếm thêm thu nhập để chi trả cho học phí và cả là sinh hoạt phụ giúp cho gia đình. Dần thì mình cảm thấy đấy là một lĩnh vực mà nó rất là nhiều ý nghĩa, mang tính nhân văn, mình đam mê yêu thích nó. Từ đó thì mình tìm tòi và học hỏi thêm ở các nghệ nhân, các sách báo. Quy trình chế tác một tác phẩm bonsai hoặc cây cảnh hoặc tiểu cảnh thì nó khác nhau tùy thuộc vào quy mô và cái mức độ công phu của tác phẩm đó. Một cái cảnh thường là từ một cái nguyên liệu thì mất rất nhiều thời gian, khoảng 5 đến 10 năm mới chế tác được một cái cảnh. Còn một tác phẩm nông bộ hoặc một tiểu cảnh thì thông thường mình sẽ chế tác trong khoảng độ từ 5 đến 7 ngày. Nó trải qua một số công đoạn bài bản. Công đoạn đầu tiên là mình phải tìm kiếm được nguyên vật liệu đá cảnh, cây cảnh để làm nguyên liệu cho cái tác phẩm. Sau đó là từ cái nguyên liệu đó thì mình sẽ vẽ một cái ý tưởng, một cái phương án có cái cơ sở để mình thi công. Từ cái bằng vẽ ý tưởng đó mình sẽ bắt đầu chế tác đá, và sau đó là sẽ phối cảnh các cái cảnh và các phụ kiện sao cho nó phải hài hòa và nó đạt được cái ý tưởng theo như thiết kế ban đầu. Cho đến bây giờ thì mình thấy nghệ thuật bonsai tiểu cảnh này nó rất là tương đồng với cái cuộc sống và bản thân của mình. Có nghĩa là mọi thứ nó đều bắt nguồn từ những cái khó khăn, từ những cái đơn sơ nhất, phối nguyên liệu hay là những viên đá thô ở ngoài tự nhiên, cũng giống như cuộc đời của mình bắt nguồn từ không có gì cả, và trải qua một sự kiên trì, rèn luyện, thời gian thì được gia công trau chuốt thì mới có thể thành được một tác phẩm đẹp. Cũng như bản thân mình thì cũng phải trải qua thời gian dài với sự cần cù, khổ luyện thì mình mới có thể đạt được những cái kết quả như mà mình mong muốn. Giải thưởng quan trọng nhất của mình đến bây giờ là một tác phẩm tiểu cảnh nông bộ đạt giải vàng tại triển lãm festival Ba Miền năm 2023. Đây là một tác phẩm mà mình cũng đã mạnh dạn thay đổi suy nghĩ, tư duy về các phương thức chế tác, bố cục và chất liệu. Lúc đầu thì mình cũng rất là lo lắng vì khi mà làm một cái gì đó mới thì khả năng thành công nó cũng không cao. Nhưng mà rất may mắn là tác phẩm đó mình được ban giám khảo đánh giá rất cao và đạt giải vàng. Đó là một cái tác phẩm giá trị nhất cho mình đến thời điểm hiện tại. Việc cuộc thi này là nó quy tụ nghệ nhân toàn quốc đến từ 3 miền Bắc Trung Nam. Mình cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, một thành phố có một con sông Hương rất là thơ mộng với nhiều cảnh quan ao hồ mặt nước, rất là nhiều không gian cây xanh, công viên rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì việc phát triển thành phố xanh theo hướng bền vững sẽ góp phần thu hút các nhà đầu tư, các ngành công nghiệp sạch đến để đầu tư. Mong muốn của mình là sẽ lan tỏa được về tình yêu bonsai cây cảnh đến với các bạn trẻ, phát triển hơn nữa phong trào bảo vệ thiên nhiên và xây dựng một môi trường sống xanh sạch đẹp. Mong muốn của mình trong tương lai là sẽ nghiên cứu và trau dồi nhiều hơn nữa các kiến thức về cảnh quan để có thể góp phần xây dựng cho quê hương ngày càng trở nên xanh đẹp hơn.
In the heart of his urban life, beside the gentle Dongba River, Yudi Pagoda still preserves the solemn and serene presence of an imperial pagoda from the Nguyen dynasty. It's not only a place, a practice for the monks, but also a significant cultural and historical landmark deeply woven into the spiritual life of the local people. In this episode of The Beauty of Hue, we invite you to visit Yudi Pagoda, where architecture, landscape, and history come together to create a sacred and profoundly moving destination. Yudi Pagoda was built during the reign of Emperor Tirti and is one of the important imperial pagodas of the Nguyen dynasty. Situated in a prime geometric location, facing the river and backed by a residential area, the pagoda offers a space that feels both open and warmly rooted in the community. Through decades of change, Yudi Pagoda has retained its ancient charm, along with the refined architectural and artistic elements of the former royal court, the imposing triple arch gate, the centuries-old statues, the wooden panels and parallel sentences, and especially the Long Vân Khỉ Hồi mural on the ceiling of the main hall, a spiritually significant artwork rich in Buddhist philosophy, recognized as the largest selling painting in Vietnam. Beyond its spiritual value, Yudi Pagoda is closely associated with many historical events, bearing witness to the evolution of his Buddhist culture. Under the canopy of oak trees, the sound of the pagoda bell ringing each morning seems to awaken a sense of peace in the heart. Visitors who come here can experience a gentler rhythm of life, quiet reflective moments, and a cultural beauty deeply rooted in the daily life of Hue's people, a beauty that is distinctly Hue, serene, profound, and full of meaning. Hue touches the heart in its own unique way because it is a place where history, scenery, and people blend together to create unforgettable moments and experiences. Thank you for joining us today. We'll look forward to seeing you in the next episode of Hue's Colors, where we will continue exploring new shades of beauty in this peaceful, poetic, and inspiring land of Hue.